Bueno, yo creo que la educación nos aporta dos cosas muy importantes para mejorar la calidad de vida. La primera es que la educación es una oportunidad de explorar, para poder desarrollarnos de cualquier forma, ya sea ganar conocimiento, ganar habilidades. Uno tiene que ser libre de explorar, ¿no? Uno tiene que decidir que lo que estamos aprendiendo es lo que queremos aprender, que nos va a servir de algo, que nos aporta algo, que nos gusta hacerlo. Y creo que lo más importante en la educación, especialmente la que ofrecemos en el IB y en Colegio El Camino, es la oportunidad de explorar con seguridad, de ver qué oportunidades existen, de ver qué problemas hay en el mundo y cómo resolverlos, de una manera que nos va acompañando paso a paso, donde los profesores nos dan oportunidades de intentar las cosas por nuestra propia mano, nos corrigen en el camino, nos ayudan a ir afinando y mejorando, y finalmente que las personas se sientan con el poder y la capacidad de actuar sobre su mundo. Lo segundo que es muy importante en Colegio El Camino es que una vez que los alumnos van desarrollando esas habilidades, les damos un lugar desde el cual ellos puedan ver cómo esas habilidades mejoran el mundo a su alrededor y a la vez mejoran su calidad de vida. There are so many stories around the world, but right here in Colegio El Camino, we've seen students who have gone through our program and have literally gone out into the world with a completely different mindset and are innovators and thinkers out of the box. We had a student once that went to university and then he said, I'm dropping out because I don't need it anymore. I've already learned everything I need to learn. Now I got to get out there and apply it in the real world. Then we've also had students who come through here from very marginalized situations where they're living in poverty, but they get a scholarship or a foundation scholarship. And we've seen students who've broken that poverty cycle. They've been able to go out into the world fully bilingual with all the skills necessary. So it's the biggest limitation for students is when they don't get the opportunities because of financial restrictions. I just think that education needs to adjust with the changing times that we're in. Students are needing more and more skills versus content knowledge. And so skill development has become our focus in our school as well as in the IB organization. The world is ever changing. There's going to be jobs that don't exist in 5 years, 10 years, 15 years, and other jobs are going to be created, and students aren't necessarily going to university, won't have the actual knowledge to do those jobs. So what they have to do is become lifelong learners. If we teach students how to learn, they can learn independently. They can become agents of their own learning. Nuestro colegio tiene como misión formar alumnos globales que puedan desarrollar cambios para hacer un mundo más humano y más pacífico. La educación de la IB les desarrolla esa mentalidad internacional, sobre todo porque hace que desarrollen habilidades, actitudes, conocimientos que los ayudan a enfrentar los retos del futuro. Ver la educación como una forma de que todos los días puedo ser mi mejor versión, todos los días puedo aprender cosas nuevas que me van a ayudar para la vida cotidiana, para mi casa, para interactuar con mis compañeros. No nada más la educación del camino es conocimiento, sino también desde el corazón, porque desarrollamos en nuestros alumnos atributos como el ser solidarios, íntegros, que hace que la comunidad se relacione en un clima positivo para vivir más felices. En la educación del bachillerato internacional tenemos algo que se llama los atributos del perfil, que son las características que deseamos que toda persona que pasa por nuestras comunidades, incluso los profesores, vayamos desarrollando todo el tiempo. O sea, es una montaña que estamos escalando constantemente y que cada vez queremos ser mejores. Y algunos de esos atributos pues son cosas muy importantes en el mundo de hoy. Uno de ellos, por ejemplo, es que los alumnos se vuelvan tomadores de riesgos, que se vuelvan audaces al afrontar cosas de las que no estamos 100% seguros, pero que sabemos que podemos ganar algo incluso del proceso, ¿no? No siempre va a salir exactamente las cosas como tú quieres, pero tienes la resiliencia y tienes la valentía de intentar una solución. También queremos que nuestros alumnos sean personas indagadoras, que se interesen por conocer, que tengan curiosidad por la vida, que quieran aplicar lo que aprenden
a relacionarse con su mundo de formas que contribuyan positivamente. Queremos que sean personas que ante los retos que aún están apareciendo frente a nosotros, como la inteligencia artificial o como la vasta transformación de nuestras sociedades, ellos tengan la valentía y la empatía por los demás de tratar de hacer cambios positivos. You know, these new generations that are going out into the world are facing a situation that there's more and more knowledge available, but what to do with that knowledge is what they need to take on. There are so many world problems, and it's very complex and interconnected. So these next generations need to be out-of-the-box thinkers. They need to change the way things have been done. Don't just allow things to continue because that's always been that way. I think, you know, like with AI coming on, these generations are going to have to know how to use AI for the betterment of the world, not just for personal gain, and use it ethically. Ethics is so important nowadays in the world because the world it's a digital place, and there's so much access to knowing what people have done or what they're doing. So you need all of your behaviors, or all of your actions need to always be ethical ones as well. You have to make decisions that are going to better the world, but not at the sacrifice of others. We have to remember that the betterment for some is the sacrifice for others is not really the optimal way to go about things. I think we have to start thinking about how students that are going out into the workforce who have these advantages, the education, the financial means to do things, find ways that our world will raise the bar. Because there's a saying that, you know, a country's only as strong as its weakest member. So that's when you see in third world countries the split between the elite rich and the extreme poor. And the middle class is disappearing. So I think refocusing on how the economy works, and so distributing the wealth is another area that we have to work on. And that's a real challenge because the generations that are in power with wealth don't want to let it go. So they're facing a mountain. But I think when you go through a program like the IB, the students go out into the world knowing that this is their duty.